ஆனந்தம் பரமானந்தம்
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி இரு கைகளையும் அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு நமது அன்னையை பார்ப்போம். கண்களை மூடி நமது இதயத்தினுள் அன்னையின் திருவுருவத்தை நிலைநிறுத்துவோம். தாய், தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் ஒளி பெற்றுள்ளது. தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான். ஆத்மா தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அம்மா. தாய், எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்வதோடு தியானத்தின் ஆழத்தையும் அதன் ஆனந்தத்தையும் நாங்கள் உணர்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி அளித்து அருள் புரியுங்கள். மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைப்போம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான தேவையற்ற கவனச்சிதறல்களை பூமி மார்க்கமாகவே ஈர்த்து கொண்டு நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு நமது கவனத்தை நமது இரண்டு கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். நமது எண்ண ஓட்டங்கள் காலை நேரத்தில் மிகவும் குறைந்து நம்மை சமநிலையில் அன்னையிடமிருந்து வருகின்ற தெய்வீக நுண்ணதிர்வுகளை அன்னையிடமிருந்து வருகின்ற அந்த தெய்வீக நுண் அதிர்வுகளை நம்மால் சமமாக உணர முடிகிறதா என்பதை நாம் கவனிப்போம்.
இப்பொழுது நமது குண்டலினி தாயை மேலெழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்வோம். நமது கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका गुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारस्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। गणेश मंदिरम्। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இடாநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் இடாநாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் பூமி தத்துவத்தின் மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான தூய்மையற்ற ஆசைகளை அகற்றிவிட்டு நாங்கள் தங்களின் தூய்மையான விருப்பத்தை பிரதிபலிக்க கூடியவர்களாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாய், நாங்கள் எப்பொழுதும் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள்.
கவனத்தை மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் ஆகாய தத்துவத்தின் மார்க்கமாக அகற்றிவிடுங்கள். தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து அசுர குணங்களையும் பொய்மைகளையும் முழுமையாக அகற்றிவிட்டு தங்களின் அன்பை உணரும் சக்தியை தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். தாய், எங்களின் அனைத்து செயல்களையும் செய்பவர் தாங்களே. அதனை சரியான பாதையில் வழிகாட்டி அதற்குரிய சக்தியை அளிப்பவரும் தாங்களே என்கின்ற உண்மையை தயவு செய்து எங்களுக்கு உணர வைத்திருங்கள் அம்மா. அதற்குரிய வலிமையையும் எங்களுக்கு தயவு செய்து தந்தருளுங்கள். தாய், நாங்கள் எப்பொழுதும் எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், எங்களின் சுழுமுனை நாடியில் எங்களின் கவனம் தங்கள் அருளால் ஒருநிலைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதம்மா. தாய், தங்கள் அன்பால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான் என்பதை உணர வைத்திருக்கிறீர்கள். தாய், தயவு செய்து நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருப்பதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தின் அதிபதியான ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபம் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாய், நாங்கள் கள்ளம் கபடமற்ற குணத்துடன் உண்மை நிலைப்பாட்டோடு இருக்கும் பொழுது எங்களுள் ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசீர்வாதத்தை உணர முடியும் என்பதை தங்களின் தெய்வீக நுண்ணதிர்வுகள் மூலமாக தாங்கள் எங்களுக்கு உணர்த்துகிறீர்கள் அம்மா. நாங்கள் எப்பொழுதும் ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசீர்வாதத்துடன் அவரது தத்துவத்தை எங்களுள் நிலைநாட்டக்கூடியவர்களாக உண்மை நிலைப்பாட்டோடு இருப்பதற்கும் தாங்கள்தான் அருள் புரிந்து எங்களை வலிமையுடையவர்களாக மாற்ற வேண்டும் அம்மா. அனைத்தையும் செய்பவர் தாங்களே ஆவீர். நாங்கள் ஏதும் செய்யவில்லை. எங்களை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய சக்தியையும் எங்களுள் நிலைநாட்டக்கூடியவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. எங்களின் மூலாதார சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும்.
எங்களுள் தூய்மை, மங்களகரம், அன்பு, மன்னித்தல் குணம், விவேகம், ஞானம் முதலிய ஸ்ரீ கணேசரின் குணங்கள் எங்களுள் தங்கள் அருளால் நிலைநிறுத்தப்படட்டும் அம்மா. தங்களை வேண்டி விரும்பி நாங்கள் கேட்பது இதுவே ஆகும். மந்திரம். ஸ்ரீ கணேச கௌரி குண்டலினி மாதா சாட்சாத். ஓம் த்வமேவ சாட்சாத் ஸ்ரீ கணேச கௌரி குண்டலினி மாதா சாட்சாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனத்தை நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திலேயே வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வசேஷம் கூறுவோம். श्री गणेश अथर्व शीर्ष। नमस्ते।
त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது நாபி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், எங்களின் நாபி சக்கரத்தில் தாங்கள் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி விஷ்ணுவாகவும் ஸ்ரீ கிரக லக்ஷ்மியாகவும் ஸ்ரீ ராஜலக்ஷ்மியாகவும் வீற்றிருக்கிறீர்கள். தாயே, எங்கும் நிறைந்திருப்பவரான தங்கள் அளவிட முடியாதவர் நிரந்தரமானவரான தாங்கள் இப்பிரபஞ்சத்தின் தாயாவீர், படைப்பு சக்தியின் ஆதாரமாவீர். எங்களுக்குள்
இல்லத்தரசியின் தத்துவத்தையும் எங்களுக்கான திருப்தியான மனதையும் தந்து தர்மத்தை உணர வைத்து எங்களின் நல்வாழ்வை பாதுகாப்பவர் தாங்களே ஆவீர். தாயே, எங்களுள் நாங்கள் உணர்கின்ற இந்த திருப்தியான உண்மையான நிலைப்பாடு எப்பொழுதும் எங்களுள் நிலையாக நிலைத்திருக்க தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. எவ்வித பொய்மைகளும் மாயைகளும் இல்லாத அந்த ஆனந்த நிலையை நாங்கள் உணர்வதற்கு தங்களின் அருளாசி எப்பொழுதும் எங்களுக்கு வேண்டும் அம்மா. தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி விஷ்ணு சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி விஷ்ணு சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் மெதுவாக நமது விசுத்தி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, யோகிகளுக்கெல்லாம் ஈஸ்வரராக விளங்கும் யோகேஸ்வரரான தாங்கள் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணராக தங்களின் சக்தியை எங்களின் விசுத்தி சக்கரத்தில் நிலைத்திருக்கச் செய்பவராவே. தாயே, எங்களை நாங்களே எதிர்கொள்ளும் நிலையை எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி தருவதுடன் அந்த நிலையில் எங்களை சமநிலைப்படுத்தி நாங்கள் அன்பானவர்களாகவும் இனிமையானவர்களாகவும் இருப்பதற்கு எங்களை அருள் புரியுங்களம்மா. எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான கோபம், அகங்காரம், மாயைகள் என்ற அனைத்தையும் முழுமையாக எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள். எங்களுக்குள் நாங்கள் யோகிகள் என்பதும் தங்கள் அருளால் நாங்கள் சஹஜ யோகிகளாக இருக்கின்றோம் என்கின்ற அந்த உண்மை தன்மையையும் அதன் சக்தியையும் எங்களுக்கு உணர்வதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, நாங்கள் பரம சைத்தன்யாவின் பகுதியாகவும் அதன் விரிவை நாங்கள் எவ்வாறு உணர்ந்து அதனுள் நாங்கள் இருப்பது என்பதையும் எங்களுக்கு உணர்த்தி விடுங்களம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் சாட்சி பாவத்துடன் பற்றற்ற நிலையில் இருக்கின்றோம். தாயே, நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகின்றோம். எங்களின் இந்த சரணடைதலை தாங்களே எங்களுக்குள் ஏற்படுத்தி தருவதுடன் அதை தயவு செய்து ஏற்றுக்கொள்ளுங்களம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய நிர்விசார நிலைக்கு கொண்டு வருவோம். சஹஸ்ராரா மற்றும் அதற்கு மேலே நம்முடைய நிர்விசார நிலை. நாம் நமது கவனம் முழுமையாக மெதுவாக உள்முகமாக கொண்டு வரும் பொழுது நமது சஹஸ்ராராவிலிருந்து சற்று மேலே நம்முடைய நிர்விசார நிலைக்கு நாம் செல்வோம்.
தாய், எங்களுக்கு நிர்விச்சார நிலையை தந்தமைக்கு எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றோம் அம்மா. நாங்கள் இதே நிர்விச்சார நிலையில் இருந்து எங்களின் தியானத்தை தொடர்வதற்கும் தாங்களே அனுமதியளித்து அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. இந்த முழுமையான அமைதி நிலையை நாங்கள் உணர்வதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ நிர்விச்சார சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்விச்சார சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. It's a great day today for the whole world that we are celebrating this Diwali Puja in America. It's very important. Here where people have been able to earn money, to have lots of money sometimes, and are also people who are ruined completely because of money. When we talk of Diwali, we should understand that why on a Diwali day we have all these lights. What is the combination of lights and the Lakshmi who was born in the water, who stands in the water? Why this combination is there? She was standing in the water, as you know, a symbol of prosperity that is built in the human awareness that he can prosper. Animals don't prosper. They all have their maryadas. Trees have their maryadas. Only the human being can prosper. But if you have no sense of their own maryadas, then that's very ruinous, and ruinous for the whole world. So the lights are there that all the people who have Lakshmi's blessings must enlighten themselves, must have lights, and they should enlighten others also. But actually, as soon as they get the Lakshmi, so-called, they become absolutely blind. And they forget what is behind the blessings of the Lakshmi. First of all, as we see how this symbol of Lakshmi represents, I have told you before also, that a person who has Lakshmi should be very generous. One hand she is giving to others,
A person who is miserly with Lakshmi is absolutely against the principle of Lakshmi. And such a miserly person never can enjoy the blessings. And gradually he starts becoming poorer and poorer. When you start giving with the left hand, that means you have opened the door for your Lakshmi to come in. Then comes the grace of Lakshmi on. And this grace of Lakshmi also has another aspect, that you must give protection. Those who are people with money should protect like this. Protect whom? Protect the people who are in trouble. People who are having lots of cruelty on them. Orphan children who need your help. All these should be looked into, and the protection to the people who are dependent on. So this has to be done with the right hand. That's the symbol of Lakshmi. And there are two hands up there which you have seen with a pink colored lotus. Pink colored lotus suggests that you must have love in your heart. Pink is the symbol of love and compassion. As I have told you before also, a person who has Lakshmi should have a house where everybody is invited. Like the lotus invites all the insects, even the beetles who have got lots of thorns, and the beetle comes and sleeps the whole night very comfortably, and the lotus closes its petals so that the beetle has no trouble, be comforted. So these houses must accept guests, any kind they are, and they should be treated very well, just like as if the gods have come into your house. I've seen people who are poor are much more hospitable than the people who are rich. Same way about the countries. Countries which are poor are much more hospitable than the countries which are rich. It's very surprising that rich countries have their immigrations, they have all problems of avoiding people, guests in their own countries. So they are going really in the wrong way as far as the Lakshmi symbols are concerned. Another very important symbol is that she stands on a lotus. It's all glorified, all beautiful. Lotus is carrying her, but lotus suggests that she throws no pressures, no imbalances, no power around. But in these countries where people have money, they try to throw power all around. The one who has money becomes the more powerful. Everything becomes power. Money is power, love is power. This power has no divinity, but a power of oppression and aggression and self-importance. All these symbols of the Lakshmi are very
convincing that today when we say that somebody has got money or some country or nation, they are just the opposite of what they should have. The reason is they are not enlightened. They have to have lights in their heart, as we see that on Diwali, there has to be a light. And without enlightenment, these rich people, so-called Lakshmipatis, become nonsensical. That's why there has to be the light. Because with Lakshmi, one can become absolutely blind. So-called Lakshmi doesn't give you proper understanding as to what it means that you have got money, that you are rich. What does that mean? That's why one has to have the lights. Unless and until you have light of divinity within you, you won't understand the great symbol of Lakshmi. But in Sahaja, we believe that the Lakshmi must become Mahalakshmi. A man has to become greater, Mahamana. What does that mean? That she has to become the Mahalakshmi. Mahalakshmi is a deity which makes you absolutely satisfied with whatever you have. Complete satisfaction. Not only that, but you start thinking that whatever I have is not sufficient. I have to have something else, not money, not more cars, not more televisions and things, but I have to have something else that will give me real satisfaction. You know the law of economics is that you are never satisfied. Nothing is satisfied. So you go on buying from one to another, to another, to another, another. But when the Mahalakshmi principle shines in you, then you do not want any more. You want to give it to others. And you want to enjoy your generosity. That is the first sign that you are moving now from Lakshmi to Mahalakshmi. Till the Lakshmi principle, you were blind. And whatever it was, you were more asking for more things and more things, more things. After this is over, then you have the light, enlightenment. When you have done all the four things properly, that is generosity, protection, and hospitality, and compassion, then you get into another mood of movement, because you know nothing is satisfying. Nothing is satisfying. Running from one thing to another, that to another, that to another. And when such people get collective, they start ways and methods of attracting people, how they could extract money. There are so many ways. Like in our Italy, when I was there, I wanted to buy shoes. I went to the shop and they had only one type of that kind I don't wear. So said, no, only this year, this kind. Only this kind. Every shop will have this. I said, people have no sense. They have no life within them. So, next year we'll have another style. Whatever is produced,
is always new. And these shoes that were made last year or before that are put into some sort of a junk. It's a very big business. So it is the big business that starts in this manner, and many people become bankrupt. Many people completely lose their dignity and fall into the trap of immorality. So this Lakshmi principle, if you forget, in a proper way, you cannot go to the Mahalakshmi. And in the Mahalakshmi way, you can find another kind of personalities. Because if you have the light in your heart, then you start seeing that this money business is of no satisfaction. You go on changing from one to another. So then you think, what should we do? With this light in your heart, you find out that you have to follow now the principle of Mahalakshmi. Otherwise, you'll be lost. So when you think of Mahalakshmi, you start seeking the way by which you can really have a real satisfaction of life. I mean, a country like America, where people have so much money and everything, they have also the maximum number of seekers. Maximum. When I first came to America, I was shocked that though there was Mahalakshmi principle, they did not know what to seek. And they all followed all kinds of falsehoods. They had become mad, I think, because they couldn't understand what is to be followed. For that, they started following all kinds of falsehoods, who were themselves slaves of Lakshmi Tata. Slaves in the sense who were against Lakshmi Tata. And that's how they all were lost. So many of them lost in this country. And I was shocked the way they were following wrong type of people. I just thought that there's something really needed to be done to this country. And for 9 years, I never came to America. I'm sorry for that, because the seekers were moving in the opposite direction. They were not in the understanding as to what the seeking is for. What are you seeking? Somebody came saying that I'm 16-year-old and I can make you all realize souls. And I'm told that you put some vermilion kumkum in a gun and blasted it. And people felt they were all already have gone to heavens. Such idiotic behavior, how it came into their heads, I don't know. How did they become so idiotic? I can't understand. So I went back and I said, I can't help these people much. Then if kind of another fashion started. Like if you went to any party or anything, they would say, now see, another guru has come. He's much cheaper. But also there's a sale on. And I would say, look at these women and men who are supposed to be the leaders of the world. And how can they talk like this? It was a very common thing among the rich people to talk like that. This country has been blessed with very, very great people, as you know. Very great. But Abraham Lincoln, what sort of a man he was? Or even say George Washington. All these people showed the quality of Mahalakshmi.
But they didn't much think of them, and they started working out a new method of capturing the whole world. Because then the idea of power came into them, that with money we can purchase it. We can make everybody dance to our tune if we have money. All this attitude towards money and human beings was absolutely satanic, to such an extent that their own country started getting ruined. What happened to the family system? What has happened? Why the family got ruined? Because of their wrong ideas about Lakshmi Prasaad. The women got lots of money out of divorce. So I met one lady, she had divorced her husband 8 times from this country, and now I'm told she's divorced the 9th one. And she has become very rich. But she has no shame. And she's telling everybody that get a divorce, that's the best way. That's the advantage of coming to America. So what is the problem? That human beings don't have enlightenment. And if they get money, and if they are hankering after things, they have to go to hell, no doubt about it, and do all kinds of things which was never done in the history of this world. I did not tell you all the absurd nonsensical things they did. Then started a negative source of drug, drinking and all that. I mean, such blindness, such stupidity that you can't understand. As if their brains were completely curtailed by the activity of money making. I have seen people choosing their suits and clothes, that when they will die, what they are going to wear. It sounds funny. Even their dog dies, they make such elaborate arrangements. They choose even their coffin, which one they would like to use for burial. So, with the money, a new problem started was the choice. What choice you have? And people played with that choice. They can befool you and tell you what is the best. I don't know why, but money people are mostly idiotic, if not very immoral. Idiotic, absolutely idiotic. Anybody can befool them. So, what knows what is the speciality? That the people who are very rich can be very cunning, can be very immoral, can be self-destroying, but mostly they are idiotic. Because the way they talk, you don't know where to look. What they say about things, you don't understand. So, then it's become the country of idiots and stupid. And you don't know how to deal with them and how to talk to them about the higher life. This Lakshmi Tattva has to become a much bigger principle which we call
2000 ஆண்டு தீபாவளி பூஜையில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவை நாம் இப்பொழுது கேட்டோம். இதை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தாயே, ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தத்துவத்திலிருந்து ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தத்துவத்திற்கு நாங்கள் செல்லும் நிலையை எங்களுக்கு உணர்த்தியமைக்கு எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றோம் அம்மா. எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கும் எங்களின் கோடானு கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கின்றோம். யா தேவி சர்வபூதேஷு ஸ்ரீலக்ஷ்மி ரூபேண சம்ஸ்திதா நமஸ்தஸ்யை 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 நமோ நமஹ. நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி குண்டலினை எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்வோம்.